Radio City Originals. Made in Kerala, made in Kerala. Hi, this is Sanish Bhaskaran and Swagatham everyone to Radio City Original Made in Kerala, the show that connects you to iconic Malayalis who have made Kerala proud across the globe. മലയാളിയാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇവർക്കെല്ലാം പറയാനുള്ളത് ഒരു ഉത്തരമാണ്, അതെ, മലയാളിയാണ്. The guest on today's episode was born in Kerala, raised in Delhi, living in Mumbai, having fans across the world. Ladies and gentlemen, Chetamare, Chechimare, we have with us the biggest name in Indian rap and hip-hop scene. The one and only Kalatil Kodiyil Devadasa Dilin Nair, aka Raftaar. Namaskar Raftaar, Swagatham to Kerala. What an amazing intro, man. That's the first time Adit Rasha ആരും എന്റെ പേര് മുഴുവൻ പറയണത്. മലയാളി ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞേ പറ്റൂ. അങ്ങനെയല്ലേ, തറവാട് വേണം. അപ്പൊ റഫ്താർ, ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ, റഫ്താർ മലയാളിയാണല്ലേ? മുഴുവൻ മലയാളി, ട്രൂ ബ്ലൂ മലയാളി. Like most people think I'm a mix. Okay. യൂഷ്വലി നമ്മള് മലയാളികൾ പ്രത്യേകിച്ചിട്ടോ ഈ മറുനാട് മലയാളികളാവുമ്പോ കേരളത്തിന്റെ പുറത്ത് പോകുമ്പോ ഒരു മലയാളി മറ്റൊരു മലയാളി കാണുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, ഒരു ക്ലീഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ. എക്സാക്ട്ലി. നമുക്ക് അവിടെ തുടങ്ങാം. അതെ, the first question is മലയാളിയാണോ? അതെ, എക്സാക്ട്ലി. That happens in Dubai also. Absolutely, absolutely. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം. നാട്ടിൽ എവിടെയാ? നാട്ടിൽ അച്ഛൻ തൃശ്ശൂർ, അമ്മ ട്രിവാൻഡ്രം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ അച്ഛൻ കൊണ്ടാഴി തൃശ്ശൂരില്, അമ്മ പോത്തങ്കോട് ട്രിവാൻഡ്രം. അപ്പൊ പിന്നെ തിരുവനന്തപുരം. അപ്പൊ പിന്നെ ഡൽഹിയിലേക്കൊക്കെ മാറാൻ ജോലി കാരണമാണോ പുള്ളിയുടെ? അച്ഛനും അമ്മയും ജോലി ആദ്യം തൊട്ട് ഇവിടെ ഡൽഹിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു. അമ്മ ഒരു ടൈപ്പിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, അച്ഛൻ റെയിൽവേ ജോബായിരുന്നു. അപ്പം എന്റെ ഡെലിവറിക്ക് മാത്രം നാട്ടില് തിരിച്ചു പോയില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ പഠിച്ചതെല്ലാം ഡൽഹി തന്നെ? പഠിച്ചത് മുഴുവൻ ഡൽഹിയില്, പിന്നെ കുറച്ച് ഹോസ്റ്റല് ഹരിയാനയില്, അങ്ങനെ. Okay. We have heard that you were a kurumban, sort of a very naughty child at the school എന്നാണ് കേട്ടത്. Oh, very. Still, because I was a Misha Madhavan fan. So tell us about your Kuttikalam, your family. How was it? Kuttikalam is total Spadigam, man. That's the only VCR tape I had, my dad had, and he loved that movie. So I kept watching the movie again and again. Achande Gai, wo sab mere ko yaad hai itna. I just remember that every time. So that was my childhood. My dad would come home, watch all these movies with me. Pinne ഞങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ഏഷ്യാനെറ്റ് സൂര്യ അതേ ഉള്ളൂ, 2 ചാനലേ ഉള്ളൂ. അച്ഛനമ്മ ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കാർട്ടൂൺ നെറ്റ്വർക്ക് ഡിസ്കവറി വേറെ കാണാൻ പറ്റും. That means a full movie buff അല്ലേ? ഫുൾ മൂവി ബഫ്, മൂവി എന്റർടൈൻമെന്റ് ബഫ് 100%. അച്ഛൻ ഫുൾ മൈക്കിൾ ജാക്സൺ സോങ്സ് ഒക്കെ ഇടും വീട്ടിൽ വന്നിട്ട്. ഈ ആളുകളൊക്കെ ഈ ട്രെയിനിൽ ഈ മറക്കില്ലേ വിട്ടിട്ട് പോകും, ഈ കാസറ്റ്സും വാക്മാൻസും സിഡീസും, അത് അച്ഛൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരും. ആ ലോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൗണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പോകും, അവിടെ 6 മാസം ആരെങ്കിലും അത് ചോദിക്കില്ലെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾ കിട്ടും. അങ്ങനെ അച്ഛന് കാസറ്റ്സ് എല്ലാം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരും. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വി ഹേർഡ് ലൈക്ക് യുനോ കുറെ മ്യൂസിക്കും മൂവീസും കണ്ടത് ഞാൻ എന്റെ അടുത്ത ആരും കാണാത്ത പോലെ ആയിരുന്നു. ലൈക്ക് nobody would watch the same movies as me, the kind of movies my dad would get me, like the kind of songs he would get me on those cassettes. And even എന്റെ അച്ഛന് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല, അവര് പ്ലേ ചെയ്യും, മൂവി ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല, അച്ഛന് പാട്ടൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല, but he knows it's in a different language and I want to teach my son everything. So that was the ideal, that is how my childhood was. My dad and my mom എപ്പോഴും whatever they can teach me. Okay, so probably അവിടുന്നായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ മ്യൂസിക്കിന് തുടക്കം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ? എല്ലാം. Like he first wanted to get stereo sets back in the day, 2 cassettes, one can record, one side you play. True. And then he would get a mic that you attach directly. He would play the music and tell me to sing over it and record it into another tape. Now I don't have that tape and I wish we had video cameras back then, but that was my childhood. So literally my mom and dad all permission, എന്ത് ചെയ്യാനാണെച്ചാലും അത് അവർ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ എന്നല്ല, ഒട്ടുമിക്ക ഒരു മറുനാടൻ മലയാളികൾക്കൊക്കെ നാട്ടിൽ വരുന്നത് വെക്കേഷൻ സമയത്താണ്. ഈ വെക്കേഷൻ സമയത്ത് ട്രെയിനിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം നമ്മുടെ പാലക്കാട് ബോർഡർ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പച്ചപ്പുണ്ട്. And respect to the fact that probably തിരുവനന്തപുരമാണോ കോട്ടയാണോ എന്നല്ല, പാലക്കാട് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ we feel as if we are home. അങ്ങനെ ഉണ്ട്. അത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, ഞാൻ ഒരു കുട്ടിയാവുമ്പോ എല്ലാം ഈ
കൊങ്കൺ വേ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വേ ഈ ട്രെയിനിൽ എനിക്ക് മുഴുവൻ വഴി ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ എന്റെ മൂന്നാമത്തെ ബർത്ത് എന്റെയാണ്, ടോപ്പ് ഫ്ലോർ എന്റെയാണ്, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിൻഡോ എന്റെയാണ്. അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാലും ഞാൻ ഒപ്പിക്കും. അത് അവിടെ പോയിട്ട് ആരുടെങ്കിലും അടുത്തും പോയിട്ട് താങ്ക് യു അങ്കിൾ പ്ലീസ് അങ്കിൾ എന്ന് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ചെയ്യും. അത് ഞാൻ ചോദിക്കും. അതാണ് എന്റെയും ഓർമ്മ. അതന്നെ എപ്പോഴും ഈ സമ്മർ ഹോളിഡേ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തുണ്ട് നേരെ. ആദ്യം തൃശ്ശൂർ പിന്നെ ട്രിവാൻഡ്രം, കാരണം വെച്ചാൽ പാലക്കാട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഒരു പച്ചപ്പ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ അതുണ്ട്. അത് പിന്നെ നമ്മുടെ നാട് അവിടുത്തെ സ്മെല്ല് മാറും. പിന്നെ ഈ ഒറ്റപ്പാലം എത്തിയ ഉടനെ അടുത്തത് എന്റെ ആണെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു വിചാരം അതുണ്ട്. യു ആർ വെരി ട്രൂ. നാട്ടിലെത്തുമ്പോഴുള്ള പിന്നീടുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാ? വാട്ട് ആർ യുവർ പ്ലാൻസ് ലൈക്ക് വെൻ യു ആർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ യൂഷ്വലി? മരത്തിൽ കയറുക, പുഴയ്ക്ക് പോവുക, കനാലില് പോവുക, ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചിട്ട് മുഴുവൻ എവിടെ ചുമരിലേക്ക് ബോൾ പ്രിന്റ്സ് എടുക്കുക. പിന്നെ എന്റെ അച്ഛമ്മേന്റെ പറകിന് ഓടും. അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുട്ടിക്കാലം. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഐ റിയലി ലവ് ദാറ്റ് യു നോ എ ലോട്ട് ഓഫ് കിഡ്സ് ഹെൽപ് മീ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മലയാളം. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഈ കോമിക്സ് കുറെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഞാൻ കോമിക്സ് കുറെ പഠിക്കും. ഈ വഴിയിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ട്രെയിനിലും ട്രെയിൻ ജേർണി ഫോർ മീ ഈസ് എ ജേർണി വേർ ഐ ക്യാൻ റീഡ് കോമിക്സ്. അങ്ങനെയായിരുന്നു ബാക്ക് ഇൻ ദ ഡേ. അപ്പൊ ഞാൻ നാട്ടിലെത്തിയ ഈ ലുട്ടാപ്പി പിന്നെ കുട്ടിച്ചാപ്പി ബുക്സ് ഒക്കെ, മായാവി ഈ ബുക്സ് ഒക്കെ ഞാൻ വാങ്ങും. പിന്നെ അവരെ വിളിച്ചിട്ട് കൂടെ എത്തിയിട്ട് പ്ലീസ് ഇത് ഒന്ന് വായിച്ചെന്നെ. Great. And you carry all those back to Delhi? Yeah, and I would carry back to Delhi. Wow. I wouldn't understand anything, but I would tell somebody from a nearby area. I had a lot of friends, man. And these guys would just come home. They would wait for me to come on summer holiday. So it was like, I had friends all around in Kerala also. ചോദിക്കാൻ വിചാരിക്കായിരുന്നു, ആ ഒരു സമയത്തെ കുട്ടിക്കാലത്തെ വാട്ട് വർ യുവർ ഡ്രീംസ്? വർ യു വാണ്ടിങ് ടു ബി സംബഡി എൽസ്? എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഓരോ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുമല്ലോ, ഓരോ കുട്ടികൾക്കും ചില ഇന്നതെന്ന രീതിയിൽ. അപ്പൊ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, എന്തായിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്തെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ദിലിന്റെ ഒരു സ്വപ്നം? എന്റെ ഒരു ബേസിക് ആഗ്രഹമായിരുന്നു എനിക്ക് വലിയ ആളാവും. അത്ര ഉള്ളായിരുന്നു. ഒരു വലിയ ആള്. ചെറുപ്പത്തിലോട്ട് തന്നെ ഒരു കോടി 2 കോടി 3 കോടി. അപ്പൊ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ചിരിക്കും. They'll say, what are you saying, Munu? Do you know how many zeros are there? But I always had this mindset. It doesn't matter. It's people who make those zeros. Wow. I always had that mentality as a kid. I don't know how, but I just had it. Probably it is because of all the shows I was watching, all the TV I was watching, all the right kind of people I was meeting. I don't know. Destiny had it in play for me. So that was my only dream. I would dance, I would sing, I would be good at sports. I was really good at sports. Like really, I've played zonals, I've played for the state teams, all that, painting, everything, going to Olympiads, like any opportunity, wherever my IQ can shine. So I'll be really clear with this, how this all happened. I was a very hyper energetic kid. Very high IQ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അമ്മ എല്ലാ സാറ്റർഡേ ആണെച്ചാ സ്കൂളിൽ വരും, ഞാൻ അടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആവും. അപ്പൊ എല്ലാ സാറ്റർഡേ അമ്മ തീർച്ചയായിട്ടും സ്കൂളിൽ വരണം. അങ്ങനെ ഒരു ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു പ്രെമിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെയാണെച്ചാ അമ്മ വിചാരിച്ചു, എന്താ കുട്ടി എങ്ങനെ കേടാണോ ഇല്ലയോ എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല. കുട്ടി ബിഹേവിയർ ഗുഡ് ആണ്, ബത്തമീസ് he's not foul mouth. He respects people. But he's just hyper energetic. Somebody suggested ഇവനെ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോവാൻ. പിന്നെ അമ്മ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത്. ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവര് പറഞ്ഞു, this kid is unique. He has a hyper EQ. He's hyper energetic. If you channelize it in the right direction, ശരിക്കും ഒരു വഴി കാണിച്ച അവൻ ഒരു വലിയ ആളാവും. Because he can learn really fast. And അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മയും അച്ഛനും സ്റ്റോപ്പ് ആക്കിയതേ ഇല്ല. എന്തായാലും എനിക്ക് സ്പോർട്സ് ആണെച്ചാ എനിക്ക് കളിക്കാം, ഒരു ഡ്രോയിങ്, പെയിന്റിങ്, എന്ത് വേണമെച്ചാലും ചെയ്യും. അത് എങ്ങനെയാണെച്ചാലും വേണം. Like they have sacrificed a lot. Like I've not seen my parents buy, and I've said it in my songs also, that I've not seen my parents buy a lot of new clothes, a lot of jewelry, nothing. I've just seen them accomplish stuff. Like, they made me into who I am. They came to Delhi as people who were looking for jobs, and then they owned a house where they shifted on rent. Same place they owned a house while I was growing up. I saw them fight for what they wanted. So it's that mentality that I have. And when did rap happen in your life? When did you fall in love with rap actually? Man, so I was always a writer. ഞാൻ എഴുതുമായിരുന്നു. ഒരു ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ഈ സ്കൂൾ
സ്കൂളിലെ 3ാമത്തെ ക്ലാസ്സിലെ 4th ക്ലാസ്സിലെ വേണ്ടാത്ത സോങ്സ് ഒക്കെ എന്തും മണ്ടിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാം ഞാൻ എഴുതും ബുക്കിന്റെ ബാക്കില്. എനിക്ക് ഒരു കിട്ടി റൈമിംഗ് വേർഡ്സ്, കാറ്റ് ബാറ്റ് മാറ്റ്, ഇത് കിട്ടി. അപ്പൊ ഞാൻ റൈം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ഇത് റാപ്പ് ആണെന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ വന്നിട്ട് ഒരു 9ാം ക്ലാസ്സിൽ എനിക്കൊരു ഫ്രണ്ട് കിട്ടി, 2 ഫ്രണ്ട്സ്. ഈ ഫ്രണ്ടുമാർ എനിക്കൊരു CD തന്നു. ആ CD ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് പോകുമ്പോ അതില് ഒരു ലിങ്കിൻ പാർക്ക് സോങ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇന്ത്യൻ. അതിൽ മൈക്ക് ഷിനോഡയുടെ റാപ്പാ. അത് കേട്ടപ്പോ ഹീസ് റൈമിംഗ് എവറിഥിങ്, വൺ തിങ്, don't know why, it doesn't even matter how hard you try, why try. I was like, oh, this is like rhyming. And I love rhyming words. So I started rhyming thinking this is easy. So that's how I started rapping. And I had no idea that's rapping. Then when I moved forward onto the CD, like it was 120 songs. So I had finished around 60 songs something. By then I had started writing also. And then when I reached around the 60th song, I heard Eminem. And when I heard Eminem, I lost my mind. I was like, this is not just basic rhyming. This is something else. This is about, you can narrate your own story. It is all your own creation. And like I said, because I love to write and read, it was the perfect kind of art form for me, where I can write a lot and still make it look cool. So that's how rap happened for me. Usually, നമ്മൾ ഒരു പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ പാരന്റ്സ്, and especially when it comes to Malayali parents ആണെങ്കിൽ, they have a tendency to, kind of guide their kids to be either engineer or doctor എന്ന രീതിയിലാണ്. And that's when you are showing an inclination to be an artist, singing എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. But സിംഗിങ് അല്ല, ഇവിടെ റാപ്പിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ റാപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടെർമിനോളജി തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആൾക്കാർക്ക്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിക്ക് ഒന്നും കേട്ടറിവ് പോലും ഉണ്ടാവില്ല. So how did you convince? We were the first breed. My God. So how did you convince? See, I had a very simple plan. One thing I understood. See, because my mom and dad never stopped me from doing anything I was good at. Underline this point, good at. You have to be good at what you do. So if I went for a competition, I would either be a first or a second. I would never go down to anything else. And that was not a pressure. That was just the kind of guy I was. It was no pressure from home. Mom and dad were not saying that, if you don't win, we are not going to let you go. Never. That has never been the case. So I had this winner's mindset as a kid. So when I wanted to rap, I never forced it on them. What I would do is, ഞാൻ കോളേജിലും പോകും, അവിടെ പോയിട്ട് എനിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്, അവിടെ പോയിട്ട് ഞാൻ പഠിത്തം ചെയ്യും, ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇരുന്നിട്ട് റാപ്പും ചെയ്യും, മിക്സും ചെയ്യും, എല്ലാം അത് നോക്കും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഡാൻസ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാൻ പോകും. ഞാൻ പോയി ഡാൻസ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കും. അതിന് എനിക്ക് കുറച്ച് പൈസ കിട്ടും. അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ പൈസ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റുഡിയോയില് പോയിടും, എന്റെ ഷൂസും വാങ്ങും, എന്റെ തുണിയും വാങ്ങും. Because I was not dependent on my parents in any way. And they valued it also. They valued it because I was doing everything side by side. There was no leaving anything for anything. So I was doing my BCA at the same time as I was pursuing my rap career. So in both ways, I had somewhere I could go. So it all comes down to you, man. If you're a person where your parents don't know that you have something that can hold you down, unless you come from a very big family and your family knows your tarwad has a lot of paisa, then you can take that chance. Okay, if your family comes from very humble beginnings, like എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് വീട്ടിൽ പോയ ആദ്യത്തെ വീടൊക്കെ പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞു, അങ്ങനത്തെ കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു. അതൊക്കെ പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അമ്മയുടെ വീട് മണ്ണ് വീടായിരുന്നു. അമ്മയുടെ വീടിന്റെ പേര് തന്നെ മണ്ണാർക്കുണത്താണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? So from coming from there, we can't afford to be nobodies. So it was very necessary that my academic front was really good. I was very sharp. I was very good with talking. My conversation skills were very good. I was very good at computers. I learned all of that while I was sitting home when mom and dad went for jobs. So it is all up to you as well. You can't tell them that you are not allowing us to live our dreams, because it's also their dream to see you somewhere, right? It comes hand in hand. So it's two-way street. It's a two-way street. No kid can do anything about it, and no parents can do anything about it. It's about an environment you all create together. And when did your first break happen? ആ ഒരു സോങ്, ലോകത്തിനെ റഫ്താറിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആ പാട്ട്, അതെപ്പോഴാണ് സംഭവിച്ചേ? See, okay. So എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലൊക്കാലിറ്റി പോയി ഞാൻ ഇങ്ങനെ വലുതായി. എനിക്ക് മുഴുവൻ സ്റ്റേറ്റും കൺട്രിയും ഓരോ ശ്രമിക്ക് കിട്ടിയില്ല. അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ ഡാൻസ് ഒക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഡാൻസിൽ വന്നു.
Dance India Dance ഒരു contestant ആയിരുന്നു. അപ്പം me and Manik came on Dance India Dance doubles. This was 2010 and 11. That was the first time I was on TV screen. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ കുറെ ഡാൻസ് കളിയൊക്കെ കുറച്ച് അങ്ങനെയായി. അതില് പിന്നെ എക്സിറ്റ് ആവുമ്പോ ഞങ്ങൾ ജയിച്ചൊന്നുമില്ല. എക്സിറ്റ് ആവുമ്പോ തിരിച്ചു വരുമ്പോ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടാൻ തുടങ്ങി. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വന്ന് നമ്മളുടെ കോളേജിൽ വന്ന് ജഡ്ജ് ചെയ്യോ, പിന്നെ ഈ നമ്മളുടെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട്, ബോളിവുഡ് വീഡിയോ ഉണ്ട്, അതിൽ ഡാൻസ് ചെയ്യും. ഞാൻ ഇമ്രാൻ ഹാഷ്മിയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഡാൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തീരാ ദീദാർ ഹുവ എന്ന് പറഞ്ഞ് പാട്ട് സെർച്ച് ചെയ്താ തീരാ ദീദാർ ഹുവ, സോങ് സെർച്ച് ചെയ്താ ജന്നത്ത് മൂവി, ബാക്കിൽ ഒരു ഗ്രീൻ ജാക്കറ്റ് ഇട്ട ഒരു കുട്ടി കാണും, അത് ഞാനാണ്. അതും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് ഒരുപാട് പേര് യൂട്യൂബിൽ പോയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ നോക്കാൻ പോവാണ്. അത് probably Kerala doesn't know. See, that's the only sad part in my life. Like my land doesn't know me, rest the whole of country knows me. So this is what you're going to help me with. I'm really glad this is happening. Got it. So yeah, no problem. I'll do something for the South for sure. That is on my mind. Superb, for sure. superb. So yeah, man. So that was the first time I came on TV. But after that, I went back and I did a Punjabi album with a song called Bottle. So Bottle was the first song that hit Punjabi belt, Punjabi market, Punjabi belt. So Bombay didn't know me still. Down south, nobody knew me. So it was a good Punjabi number. After that, I dropped a song with MTV in 2014 called Swag Mera Desi Hai. That is the song that gave me my voice. Because I was an artist, everybody knew, okay, he's a rapper, he's an artist. But why is he unique? So to say what became Raftaar's voice was Swag Mera Desi. And that gave me my identity. That is where Raftaar came into picture. Can I just request you to sing a few lines from that song, please? तेरा भाई किससे कम है रफ्तार में भी दम है Swag, total swag. Thank you so much, man. That's that Mallu swag. I'm that Mohanlals from Spadigam, and people think, that's the hidden. Actually, ഡാൻസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. Like, you ended up being a judge in that same show. On the same show. You came in as a contestant, right? So how much has dance really helped you in being the person you are, or the performer, or the artist you are? Completely, 100%. See, every art form is somehow related. You are making music because somebody can dance. So at the end, the common factor is groove. Everybody is creating a groove. Dancing is grooving. Music is grooving. It's just that swaying of the body. Because I was really good at dancing, and because I taught myself dancing, I was a self-taught everything. So I had that different groove in my body because it was self-built. I was not looking at anybody and learning it. That really helped me in music. Because the way my body moves to a beat, the rhythm was different. So that really helps. That's called a flow, and flow is a very important part of rap. Yeah, because I have seen you saying so much about the rhythm, actually, rhythm and poetry, and how this goes hand in hand. मैं बहुत जब क्या कहते हैं चंडा बजता है ना बहुत ज्यादा. Every time there is Onam and festivals over here. We used to live in Rohini. Rohini is one place where we had a full Malayali society in Delhi. Like all people from all over Rohini, Mayur Vihar, all these places would come down to Rohini, and we would have Ayyappa pujas and वो सब चलता था. फिर 18 पड़ी का पूरा वो जो 18 पड़ी वो भी सब मेरे को याद है. तो मेरा दिमाग is a mix of Michael Jackson and a mix of Vishu Chandas. So you get it. So that mentality helps me rap really differently. Because I'm listening to the rhythm in a very different way. Got it. कि मैं at night I'm listening to Govinda, morning I'm waking up to Kaushalya, Supraja, Ramapurva. I'm waking up to that, and the night is different. So it's a lot of rhythms, and that is what really helped me in dancing and really helped me in music. So I should actually thank this culture of ours and everything I got from the north as well. It's the right mix of both that has helped me become who I am. മലയാളത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ്. സോ ആ ഒരു സമയത്ത് മലയാളം പാട്ടുകളൊക്കെ കുറെ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ലേ? You remember any song, something which you can probably ഓർത്തെടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ? I think you will flip it. സാരേ സാരേ സാമ്പാരേ സാരിന്റെ വീട്ടിലെ കല്യാണം കാക്ക വിളമ്പും വെളിച്ചേരി പൂച്ച വിളമ്പും
പുളിശ്ശേരി കാക്കട നീറ്റൽ നിന്നാട്ടെ ആനവളമ്പം ചമ്മന്തി. It's nice, very nice. Oh man. Who's your favorite? I really like this song also. നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പാട്ടൊന്ന് പാടാ. I really love that song. പാട്ടിന്റെ ഈണം. It's like that. നീയാണ്. Yeah. Sick, man. I really love these songs. And I've worked with Taikudam Bridge. ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ഉണ്ടല്ലോ, ചോദിക്കാതെ തന്നെ ഒരുപാട് കിട്ടി. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ വണ്ടടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത്. കാരണം like you know, I'm so sorry. No, it's absolutely fine. Actually, it's a delight, you know, like because ഒരു കോമഡിയാണ്. ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ ഒരു വീഡിയോയില് ഒരു മൈൻഡ് ബ്ലോയിങ് സദ്യ കഴിഞ്ഞ് വേർത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഒരു റഫ്താറിനെ ഞാൻ കാണാനിടയായി. ഓക്കെ, ഇറ്റ് സീംസ് ലൈക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കസിന്റെ ആരുടെ കല്യാണം എന്തോ ആണ്. ഒരു വെള്ള ഷർട്ടും മുണ്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അവിടെ ഒരു ടെറസിൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. How much of a foodie are you actually? Bro, I'm a very big foodie. I love my iritchi. I love my parotta. I love my I love my puttu also. I love my noodle puttu also. I go to my achamma and say I need ada. Please make ada for me. My Trivandrum people make me dosa with coconut on it, top of it. There's all kind of fishes. So, bro, I really eat. Trust me, I really eat. I do everything a Malayali does till the last drop. That's all I will say. Got it. ഈ ഒരു പ്രോബബ്ലി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പാരന്റിങ് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നതുകൊണ്ടാണോ യു ആർ ഏബിൾ ടു ടേക്ക് സക്സസ് ഇൻ എ റൈറ്റ് സ്പിരിറ്റ്? വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? See, now that I've grown up and I'm seeing people around me, I definitely think it's my parents. Because it's very easy to lose control. It's very easy to lose control. Because sometimes people will treat you like a god also. Sometimes they will treat you like there is nothing more than you that matters to them. But don't fall for that facade. It's all a mirage. At the end of the day, we are just blessed individuals who have been able to put our voices and our art in front of people. Because there were artists back in the day also. The only difference is there was no TV, there was no social media, there was no mobile phones to make them big. All of them big. So only a handful of them became big. Now we have the opportunity where everybody is becoming big in their own sense and is able to earn and feed their families. That should be the center goal. That this is a job. When I wake up, I know I have this job where I need to deliver music, where I need to deliver entertainment for the people who are going to pay for my bills. Very simple. Is that the reason why you clearly mentioned that Dylan and Raftaar are two different individuals and you respect them separately? No. I said Raftaar is a dream that Dylan saw. So I know the difference between the individual and the dream. It's a character. So we all are superheroes. We are like characters. We help somebody in their 5 minutes of depression, anxiety, fun, sadness, happiness, whatever comes into their life. 5 minutes, 10 minutes. That's our role. We are kind of like characters. They see that this person lives like this. This is this larger than life figure. We want to be able to like them. We want to be like him, you know, or somehow be able to be like him or around that character. It's not me. People turn us into a character which they want to be like. वो बहुत जरूरी है. Because I had characters I saw as a kid. Like I said, like Mohanlals. I was a mad fan. And then I saw all these rappers outside. All of them blend together and became me. So ambition is very necessary. Wanting to be like somebody is very necessary. But then finding yourself comes hand in hand because you don't want to become like somebody. You want to be there or bigger than them. And by bigger, you really mean real happiness and success. By real bigger, you don't want to be somebody who holds a lot of cars and has a lot of loans on their head because they want to show the world what's in their pockets. You don't want to be there. Real money is the money you hold. That's all I want to say to my people. I just want to ask you, like, you know, especially in the age of digital and social media where everybody's living for likes and shares and comments and everything, how do you handle criticism? With a smile on my face, man. Like, I really know, like, I cannot complain. When I was a kid, I used to watch actors on TV. And I would say, कि ये क्या कर रहा है यार, इससे अच्छा तो मैं कर दूंगा. I would see a cricketer throw a ball and be like, ये क्या गलत ball फेंकी है यार, इस ball को थोड़ा ऐसे फेंकता. Like we were acting like judges when we were 6-7 year olds. Not just me. I'm talking about all of us who are watching this and all of us who have had a life.
all have been there. So criticizing and judging is something that consoles us and lets us know that you are better than the other person. So now I know somebody's out there somewhere trying to feel good about himself, and I want him to have that moment for himself. So I don't mind it. It's called the art of letting it go, right? It's the art of not giving the subtle art of not giving a. Got it. It's a book. It's a book. Yes. It's a bestseller book. Actually, that brings me to the next segment, which is called Tivrati Round. Tivrati. Oh, okay. Rapid fire round. Exactly. Since it's a Malayali show, we thought we give that twist from rapid fire to Tivrati. So it's very simple. Basically, we are going to kind of quiz on your Malayali quotient. Oh my God. Are you ready? Sorry, Amma. Sorry, Acha. Let's go, man. Let's go. How many districts are there in Kerala? Keralathil എത്ര ജില്ലകളുണ്ട്? Make a guess. Okay, let's get to the next one. Okay, let me just randomly guess. How many districts? I kind of feel like 12, 15 between those. Very close. 17 districts. Wish. Just tell me, 14, bro. 14. It's 14. 14. Okay. Now I'll remember it for life. Yeah. This is going to be easy for you since you're a foodie. Name 5 items in a typical Kerala sadya. Banana chips, rice, sambar, thoran, elisheri, pulicheri, वेंडेक्या क्या कहते हैं उसको वेंडेक्या समथिंग बोलते हैं मैं भूल गया बस ये बहुत 5 से ज्यादा हो गया ना 5 से ज्यादा हो गया अड़ा पायसम अड़ा पायसम different पायसम्स कोंडाटम बहुत जरूरी है right so this was a question I asked you before but let me quiz it again like your favorite Malayalam song man favorite Malayalam song would have to be ye Nenjoda Chirthu because that's I have not heard a lot of them but these I really love. See I love every rendition of old Rahman sir's songs in Roja and everything in Malayalam version. I used to listen to that. I used to listen to these cassettes I would get which were kya kehte hain stand up comedy cassettes so there were little songs and that there was a skit. Is that the Onathiradakke Pottu Kachodam and all the kind of yeah like De Mavili Kombathu yes. They Mavili Kombathu. Yes. All those nostalgia. I would get those cassettes from the bus stop and I would play them at home in Kerala. Okay. You know, man. Who's your favorite Malayalam actor and actress? Oh man, I just ekdam aise show. I really loved Shobana as a kid, man. Okay. And then Mohanlal fan. They're from ESA, yeah. So that brings. No, I don't mind Mammootty sir also. Like I am a Mammootty sir fan also, but I kind of feel like me as a personality, I'm more like Mohanlal sir. Okay, so that brings me to the next question, which I'm sure you're gonna just give me the answer just like that. Your favorite Malayalam film dialogue? Mone Dinesha, da Mone Dinesha. Great. One Malayalam word you use quite frequently every day. Every day? Yeah, or maybe frequently at least. Yeah, I think the most frequent word I use is Ano. Okay. Ano. Because if my mom calls me up, that's the only time I'm speaking Malayalam. Everybody around me is not a Malayali at all. Only Vivek Bhai from my office is Malayali. He's also Nair. So that's like a blessing to me. So we can talk in our mother tongue in between everybody and nobody understands what we are talking about. Got it. Yeah, the next one. This is something to check your understanding of Malayalam lingos actually, basically. So you actually used it. So what is the meaning of Polappan? What is the meaning of Polappan? When you say Polappan, what does that mean? Polappan, it's almost like a mundan, right? No. Polappan aittundu. Polappan, it's like Adipoli. Yes. What is Vallikettu? Vallikettu? Yes. घुमाता you मतलब going around and around here. വള്ളിക്കെട്ട് അതൊരു വള്ളിക്കെട്ടാണ് അതൊരു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പണി വാളി പോലെ ആണോ Vallikette is like a problem, like something. If that something gets out of your hand, it's twisted. It's something that goes out of your hand, kind of a mess and all. You call it Vallikette. Man, I have Fejo. Fejo is a rapper from Kerala. Okay. And the words I hear in his songs, I have never heard those words in my life. The next one is all very easy. Pani Pali. वो तो मैं बोल ही रहा हूँ काम खराब हो गया. Okay. It's gone for a toss. One wrong notion
about Malayalis you want to clear about? We are not Madrasi. Perfect. Being in the north, that's the simplest thing I can say. We are Malayalis, not Madrasis. What makes a Malayali truly special? Truly special. It's the connection with the soil, man. The amount we care about നമ്മളുടെ നാട്, നമ്മളുടെ തറവാട്, നമ്മളുടെ ആൾക്കാർ. It's very rare. I've not seen that. That love of wanting to go back to their land. Gulf जाएंगे, Gulf से वापस यहीं आएंगे. You know, it's like the dream is to go and earn outside but come back to your motherland. That's I've seen in Malayali the most. Malayali is the most. Most people run away to cities to live a life. We people run to cities to earn a living and then come back. Get back to villages and probably back to your roots. Mother nature, yeah. True. Raftaar usually കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരു രീതി ഇപ്പൊ ഒരു OTT കാലഘട്ടമാണ്. ഇറ്റ്സ് വേറെ നമ്മുടെ മലയാളം കണ്ടന്റ് എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഫിലിംസ് എല്ലാം കുറെ കൂടി ഗ്ലോബലി ആൾക്കാർ കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. We have got a wider audience right now and people are I've started watching so many movies because of that. Because of all these OTT platforms, I watched so many movies that I have missed out on. Like there was a phase where I've not been in touch with a lot of Malayalam content because I was busy building my own stuff, creating my own career in the beginning. But now I watch so many Malayalam flicks because of that. And it's amazing content like Minnal Murli and stuff. True. All these movies, and I'm figuring out these new actors who are so brilliant. Like I don't even know their names, but I can remember, I know their faces and I click on a movie if their face is on it. That's how basic it is for me. True. So, amazing. Great content, Kerala people. You have no idea. Everybody is out here copying us. So the question I want to ask you is that നമുക്ക് അടുത്ത് തന്നെ മലയാളത്തിൽ ഒരു റഫ്താർ കൊളാബറേഷനിലെ ഒരു പുതിയൊരു ആർട്ട് വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ക്രിയേഷൻ പ്രതീക്ഷിക്കാവോ? Definitely, 100%. Definitely. I would love to work. That is my dream. Like I said in the beginning of the interview, there is only one thing I feel bad. That, only my people really don't know about me. And I want them to know what a Malayali is capable of. Okay. So it's that kind of a thing. Yeah, because I've had my childhood where people have been like, ye to Madrasi hai, ye to Malayali hai. North side, how people are. Okay. But I've broken all of that. Now, people don't behave around me that a Malayali is supposed to have an accent. Because meri Hindi mein bilkul bhi accent nahi hai. Jab main baat karta hu. Yes. And that has created this idea around people that wo Dilin Nair hai, par wo Raftaar hai. And a lot of kids message me on DMs and stuff saying ki because of Raftaar, this person who's a Malayali and then this hardcore Hindi, Haryanvi, Punjabi guy, we don't get the eyes we used to get, which is a victory for me. So I want to bring that love back to my land also. So what is the kind of advice, probably a life lesson, Raftaar life in the kittitulladu to all those aspiring musicians, especially from Kerala, who are trying to have to do something on rap or for that matter any kind of art forms or music? എന്തായിരിക്കും അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു advice? The only advice I have is anything you have, just put it out. Just put it out. If it stays with you, then it's only you who are seeing the dream. Now there are platforms, opportunities everywhere. Just put it on YouTube. Okay. Attention will come. If it is good, attention will come. 100%. That has worked for me. That has worked for 1 million people in this world by now. In the past few years, you've seen so many new digital stars. Do you think a new kid needs a permission from me to bring out a rap song? No. He can put it on YouTube and the people can reach there. All we can do for each other is push the right content. I'm really hoping to bring Kalamkar down to the south. That is going to be my love back to that whole side. I'm going to get all South Indian regions, everybody on Kalamkar South. What we are doing up here, I want to come back and do it down there. And I'll fly down. Yeah, but this is going to happen very quickly because I have seen a lot of Malayali rappers, really good people in Dubai. Like it's just kids everywhere who are good in this language. നമ്മളുടെ ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ ഒട്ടുമിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ, സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ. ബട്ട് I remember in an interview you mentioned, so I thought I'll just quote it. Dilin is a dreamer. Please. And Raftaar is the product. Dilinum, Raftaarnum, ഒരുപാട് ആശംസകൾ. Before you leave, can we wrap the show with your rap? I'm going to sing because I just dropped this song in Haryanvi. Okay. So people should know this is a Mallu kid who can sing in Hindi, Haryanvi, Punjabi, all these languages, and it's a matter of pride for me. Okay. So I'm going to sing in Jab baby goggle tare
दिल ठा ठा गोली मारे जो तेरे पीछे लाडो हम सब ने घर ते ठारे तू छोरी होरी कटरीना हम भी भोले के काके से मन घना कसूता लागे से मन घना कसूता लागे से. Thank you so much. I'm really grateful, Sanishita. Like, this is one way I'll be able to connect with my people. I'm thankful. Thank you. Made in Kerala, made in Kerala. Radio City Originals.